Let me share my screen. So this is yesterday's class. Okay. What we discussed yesterday? Dina mana em discuss chesnam? Let me go back here. 25. We discussed okay. So we discussed derived columns with row values, derived columns with static values. Okay, and pseudo columns also we discussed. Pseudo columns we discussed, which is row ID and row number. Row num. It's not row number. In SQL Server, it's row number. Next, pseudo columns, row ID, row number, and dummy table. That is dual table. Dual table we discussed, which is dummy table. It will have only one record, and its value is X. Okay, and also we discussed sysdate function. Sysdate function which returns the current date in your database server system. Okay, and what else we discussed? Sets. So today we are going to work on the set operator. Sorry. Yeah, please go on. Okay, so I'll start with union. Union to start చేద్దాం మనం. So union అనేది ఒక set operator. What it will do? It will combine two tables on a condition. What is that condition? Table 1 లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే టేబుల్ 2 లో సేమ్ కాలమ్స్ ఉండాలి. కండిషన్ 2, టేబుల్ 1 లో డేటా టైప్స్, సో డెఫినేషన్ అని చెప్తా సింపుల్గా. డేటా టైప్స్, స్ట్రక్చర్, ద లెంత్ అని చెప్పే బదులు డెఫినేషన్ అని చెప్తా. ఓకే, టేబుల్ 1లో డెఫినేషన్స్, టేబుల్ 2లో డెఫినేషన్స్ సేమ్ ఉండాలి. నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా ఓకే. నేమ్స్ కెన్ బి డిఫరెంట్, లైక్ కాలమ్ నేమ్ అక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అని ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నంబర్ అని ఉండొచ్చు, దట్స్ ఓకే. బట్ కండిషన్ 2లో ఏంటంటే డెఫినేషన్ సేమ్ ఉండాలి. అంటే అక్కడ varchar 2 of 10 ఉంటే ఇక్కడ varchar 2 of 10 ఉండాలి, లేదంటే అక్కడ నంబర్ ఉంటే ఇక్కడ నంబర్ ఉండాలి, అక్కడ డేట్ ఉండి ఇక్కడ నంబర్ ఉండి, లేదంటే అక్కడ varchar ఉండి టేబుల్ 2లో ఉంటే కుదరదు. సో వాట్ యూనియన్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ కంబైన్ ద rows of table 1 and table 2, like two tables. It will do two tables. Two tables are two queries. I can say two tables are two select queries. What is the difference saying table 1 and select query? Difference ఏంటంటే, నేను టేబుల్ 1 అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, ఒకటే టేబుల్ వస్తుంది. అదే సెలెక్ట్ అని అంటే ఆ సెలెక్ట్లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కూడా మీరు కంబైన్ చేయొచ్చు కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 1 జాయిన్, టేబుల్ 2 జాయిన్, టేబుల్ 3 లెఫ్ట్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్, ఫుల్ జాయిన్, cross join. Okay, so it will combine the rows from two selects. So one select I have a different result set, I have another select, it has a different result set. How do I combine these two rows? ఈ రెండు రోస్ని కంబైన్ చేయడం. వెన్ ఐ సే కంబైన్, జాయిన్లో కూడా కంబైన్ చేస్తాం, రైట్?
సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జాయిన్లో ఎలా కంబైన్ చేస్తామంటే సైడ్ బై సైడ్ కంబైన్ చేస్తాం. సో సెట్ ఆపరేటర్స్లో ఎలా కంబైన్ అవుతుంది అని అంటే సెట్ ఆపరేటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే అపెండింగ్, లైక్ ఇట్స్ నాట్ సైడ్ బై సైడ్. వాట్ వీ కెన్ సే సైడ్ బై సైడ్ కాకుండా ఎలా చెప్తాం, అపెండింగ్ ద రోస్ అని చెప్పొచ్చు. లేదంటే ఇంకేం చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ ఐ సే యూనియన్ it is appending the rows. Let me open my SQL developer. Is everyone joined? 1 2 3 4 5. Yeah, everyone is there. Great. So let me repeat. Today we are discussing set operators. First I start with union. So union, it will combine the rows. Combine the rows అని చెప్పినప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ కాదు, జాయిన్లో సైడ్ బై సైడ్ కంబైన్ అవుతాయి రోస్. అంటే టేబుల్ 1 సెలెక్ట్ 1లో టేబుల్ 1లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ 2లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 10 + 2 12 కాలమ్స్ వస్తాయి జాయిన్లో. ఓకే, ఇది అలా కాదు. అపెండింగ్ ద రోస్ అంటే టేబుల్ వెన్ యూ వర్క్ విత్ యూనియన్ ద కండిషన్స్ 2 ఉన్నాయి కండిషన్స్. ఓకే, ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ 2. ఏంటా 2 కండిషన్స్? టేబుల్ 1లో 10 కాలమ్స్ ఉంటే టేబుల్ 2లో 10 కాలమ్స్నే నువ్వు కంబైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్లో సెలెక్ట్ అని పెట్టినా, ఎందుకంటే టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 కాదు మనం ఎగ్జాక్ట్గా చూసేది, మనం చూసేది సెలెక్ట్. ఈ టేబుల్ 1లో నువ్వు 10 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే టేబుల్ 2లో కూడా 10 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తేనే యూనియన్ వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే అపెండింగ్ ద రోస్ అంటే ఆల్రెడీ టేబుల్ ఈ సెలెక్ట్లో 10 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏంటవి? ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అని 10 రోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, శాలరీని కంబైన్ చేస్తా యూనియన్ చేస్తా అంటే కుదరదు. ఇందులో సెలెక్ట్ 1లో నువ్వు ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటే సెలెక్ట్ 2లో కూడా సేమ్ కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కండిషన్ 1. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. కండిషన్ 2 ఏంటంటే సెలెక్ట్ 1లో నువ్వు ఏవైతే కాలమ్స్ తీసుకున్నావో వాటి డేటా టైప్, వాటి లెంత్, ఆర్ ఐ కెన్ సే డెఫినేషన్. దీని డెఫినేషన్ సెలెక్ట్ 1లో ఉన్న కాలమ్స్ డెఫినేషను సెలెక్ట్ 2లో ఉన్న కాలమ్స్ డెఫినేషన్ సేమ్ ఉంటేనే అపెండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యా, నెక్స్ట్ సో జాయిన్లో ఏమవుతుందంటే సైడ్ బై సైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, జాయిన్ చేస్తే టేబుల్ 1 డాట్ కాలమ్, టేబుల్ 1 డాట్ కాలమ్ 2, కామా టేబుల్ 2 డాట్ కాలమ్ 1, టేబుల్ 2 డాట్ కాలమ్ 2 అని సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి కాలమ్స్. యూనియన్ సెట్ ఆపరేటర్స్లో అట్లా కాదు, సైడ్ బై సైడ్ రావు. ఇట్స్ నాట్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, సో హౌ వీ విల్ డూ దట్? లెట్ మీ టెల్ యూ. లెట్స్ go to project source. Okay, I have my select star from source underscore employees. This is my select 1 or table 1. Okay, so in this I have 117 records. Okay, let me take my select 2 or table 2, target employees. So here also I have data and I have 107 records. First condition, so I want to union these tables. Just put your union command between these 2 selects. Okay, remove the semicolon. So this is my first select union, this is my second select. Okay, so this will combine the data like 117 records plus records count will increase. ఈ సెలెక్ట్ 1లో వచ్చిన రికార్డ్స్కి ఈ సెలెక్ట్ 2లో వచ్చిన రికార్డ్స్ కంబైన్ అవుతాయి. ఎలా కంబైన్ అవుతాయి? దట్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. యూనియన్ అయితే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ 1లో 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, సెలెక్ట్ 2లో 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? సో ఈ 1లో 2లో 2 3 4 అనేది కామన్గా ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ యూనియన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 అనేది ఇందులో ఉంది, ఇందులో లేదు. ఈ 1 వస్తుంది, ఈ 1 వస్తుంది. 2 3 4 అనేది ఇందులో ఉంది, ఈ 2 3 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 3 4 రాదు, ఎందుకంటే ఈ 2 3 4 ఆల్రెడీ వచ్చింది, కామన్గా ఉంది. 2 3 4 ప్లస్ 5 ఇక్కడ వచ్చింది. సో టోటల్ యూనియన్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది. ఇందులో 4 ఉన్నాయి, ఇందులో 4 ఉన్నాయి. ఓకే,
సో ఈ 4 + 4 8, యూనియన్లో కామన్ ఉన్నాయి తీసే, 8 - 3, సో 5 రికార్డ్స్ వస్తాయి. క్లియర్? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ నా సెలెక్ట్ 1లో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? దెన్ సెలెక్ట్ 2లో 107 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో వెన్ ఐ డూ దిస్ యూనియన్, I will get all the records. Okay, common records only one time. Okay, but నేను యూనియన్ యూజ్ చేయాలంటే కండిషన్స్, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? కాలమ్స్ సేమ్ ఉండాలి. సో నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, సెకండ్ సెలెక్ట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? సేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. కండిషన్ 1 ట్రూ, కండిషన్ 1 పాస్ అయింది. కండిషన్ 2 ఏంటంటే డేటా డెఫినేషన్ షుడ్ బి సేమ్. ఎక్కడ ఉంది మనది? ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్లో తీసుకుంటున్న కాలమ్స్ 10 ఉన్నాయి. వాటి డేటా టైప్స్ ఇవి: నంబరు, వేర్క్యారు, డేట్, వేర్క్యారు, నంబరు. ఓకేనా? సో సెలెక్ట్ 2 కూడా సేమ్ ఉండాలి. నంబరు, వేర్క్యారు టు డేట్, వేర్క్యార్ టు నంబర్. ఓకే, నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది సెలెక్ట్ 1లో, సెలెక్ట్ 2లో ఎంప్లాయీ నంబర్ ఉంది. జాయిన్ అవుతుందా? అవుతుంది, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. కాలమ్ నేమ్ కెన్ బి డిఫరెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫోన్ నంబర్ అని ఉంది సెలెక్ట్ 1లో, సెలెక్ట్ 2లో phone_NO అనే ఉంది, షార్ట్ ఫామ్ ఉంది. యూనియన్ అవుతుందా? అవుతుంది. సో కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద డేటా టైప్, ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, డేటా టైప్ మ్యాచ్ అయితేనే వీ కెన్ డూ దిస్ యూనియన్. ఓకే, సో నౌ కండిషన్ 2 ఆల్సో మ్యాచ్ అయింది. కండిషన్ 2 ఈజ్ ఆల్సో మ్యాచ్డ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నా ఫస్ట్ సెలెక్ట్లో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ salary between SALARY between 1000 and 5000. సో ఏమొస్తుంది చూద్దాం. సో శాలరీ 1000 and 5000 బిట్వీన్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వస్తున్నాయి, 53 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ సెలెక్ట్. ఓకే, సెకండ్ సెలెక్ట్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ 5001 and 6000. ఓకే, ఇది నా సెకండ్ సెలెక్ట్. సో ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? సో నేను ఇక్కడ కమెంట్ చేసి జస్ట్ నోట్ చేసుకుంటా. 53 రికార్డ్స్ హియర్ ఇన్ మై ఫస్ట్ సెలెక్ట్. Here 3 records. Now I am going to union this. Select star from table 1, union select star from table 2. So ఇప్పుడు when I union ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి? 56. 53 plus 3 56. కామన్గా ఏమైనా ఉంటే మైనస్ కామన్ రికార్డ్స్, కామన్గా ఉన్న రికార్డ్స్ మైనస్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కామన్గా ఏం లేవు. ఎందుకు కామన్గా లేవు అంటే నేను ఇక్కడ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 తీసుకున్నా. ఇక్కడ కావాలని డిఫరెంట్గా ఉండాలని చెప్పి నేను డిఫరెంట్ శాలరీ తీసుకున్నా. సో 2 డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ రిజల్ట్ సెట్స్. ఓకేనా? నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై యూనియన్. ఓకే, సో సేమ్ డేటా టైప్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ యూనియన్ అయింది. రైట్? బట్ 52 వచ్చినాయి. ఎందుకు? కామన్గా లేవు కదా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను నేను. ఐ హ్యావ్ 53 రికార్డ్స్ ఇన్ మై సెలెక్ట్ 1. ఫస్ట్ సెలెక్ట్లో 53 ఉన్నాయి. ఓకేనా? సెకండ్ సెలెక్ట్లో 3 ఉన్నాయి. 53 plus 3 56 రావాలి. ఓకే, యూనియన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది యూనియన్ కమాండ్, యూనియన్ సెట్ ఆపరేటర్, యూనియన్ కమాండ్. ఓకేనా? సో ఏం జరిగింది అని అంటే ఇక్కడ 3లో డూప్లికేట్స్ ఏం లేవు. ఈ 3 రికార్డ్స్ యూనిక్ రికార్డ్సే.
ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రికార్డ్స్. బట్ ఇందులో వచ్చేసరికి 1000 అండ్ 5000 మధ్యలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ ఆర్డర్ బై, లేకపోతే ఇది నేను మీకు సెపరేట్, యు నో రైట్ హౌ టు చెక్ ద డూప్లికేట్స్ యూజింగ్ గ్రూప్ బై. ఓకే, నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తా గ్రూప్ బై పెట్టి, ఇలా ఎంప్లాయ్ ఐడి పెడతాను, ఎంప్లాయ్ ఐడి కామా కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ హియర్ గ్రూప్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, హ్యావింగ్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్. ఆర్డర్ బై 1 డిసెండింగ్. సో ఎంప్లాయీ ఐడిలో మోర్ దెన్ 1 కౌంట్ వచ్చిందంటే అవి డూప్లికేట్స్. ఇక్కడ 196 డూప్లికేట్ ఉంది 1, 187 డూప్లికేట్ ఉంది 2, 185 డూప్లికేట్ ఉంది 3, 115 ఉంది 4. సో 53 plus 3 equal to 56 minus 4 duplicates. How much? 52. This is the count. So ఇక్కడ మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్, if you want to see only the duplicates, what we have to write? Having count of 1 greater than 1. Execute. So ఈ 4 duplicates ఉన్నాయి. So union what it is doing, union ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్న 53 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేస్తుంది, ఫెచ్ చేసి ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. దెన్ ఇందులో ఉన్న 3 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేస్తుంది, ఫెచ్ చేసి 53 + 3 చేస్తుంది, 53 + 3 చేస్తుంది, 56 వచ్చింది రైట్. 56 వచ్చిన తర్వాత డూప్లికేట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చూస్తుంది, సేమ్ లైక్ దిస్. సో డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయని చూసింది. ఓకే, ఈ 4 డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి అంటే 196 2 టైమ్స్ ఉంది, 187 2 టైమ్స్ ఉంది, 185 2 టైమ్స్ ఉంది, 115 2 టైమ్స్ ఉంది, 1 2 3 4. ఈ 4ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది, రిమూవ్ చేసి 52 రికార్డ్స్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. దట్స్ వాట్ యూ సీ హియర్. దట్స్ వాట్ యూ సీ 52. సో ఆ 185 2 టైమ్స్ ఉంది కదా. సో యూనియన్ ఆపరేటర్ పైన కూడా మీరు ఆర్డర్ బై రాసుకోవచ్చు, ఎనీ సెలెక్ట్, అది ఇంక్లూడింగ్ యూనియన్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ పుటింగ్ ఆర్డర్ బై 1 డిసెండింగ్ అని. సో ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ఆర్డర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి 189 అన్నా కదా డూప్లికేట్, 189 డూప్లికేట్ రాలేదు. 185 అన్నా, ఇంకొకటి ఏదో ఉండే 192 192 ఒక్క నిమిషం చూద్దాం మళ్ళీ. 196 ఇవి డూప్లికేట్స్, 196 187 185 115. 196. See, union eliminated the duplicates. Union will give the distinct values from both selects. Union will give distinct value from both select. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాట్ సైడ్ బై సైడ్, అపెండింగ్ ఆర్ ప్లస్. సో యాడ్ ఆర్ ప్లస్ అని పెడతా, యాడ్ ద రోస్ ఆర్ ప్లస్. ఓకే. Okay, union what it is doing, it will combine the rows of table 1 or select 1 and table 2 or select 2 and display the or return the distinct rows, distinct or unique rows from 2 selects. Okay, fine. What I will do, యూనియన్ ఆల్ పెడతాను నేను ఇప్పుడు. యూనియన్ ఆల్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఓకే, యూనియన్ ఆల్ పెట్టే ముందు లెట్స్ డూ సమ్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ ద యూనియన్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? ఎంప్లాయీ ఐడి 101 కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ రైట్ అనదర్ క్వెరీ హియర్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్. నేను ఏం చేస్తాను 101 102 103 104 105. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్ పెట్టేసి
105, 106, 107, 108. సో నేను యూనియన్ కమాండ్ రన్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు రన్ మై సెలెక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ, సెపరేట్గా రన్ చేస్తా. వాడకండి ఎంప్లాయ్ ఐడి కాలమ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్, ఎర్రర్ నంబర్ 00904. See here 101, 102, 102, 103, 103 డూప్లికేట్ ఉంది. ఓకేనా, 104, 105 టోటల్ 5 రికార్డ్స్, బట్ ఒక డూప్లికేట్ ఉంది. టోటల్ 6 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ చెక్ మై సెకండ్ సెలెక్ట్. సెకండ్ సెలెక్ట్లో 104, 105, 106, 107, 108 ఇందులో డూప్లికేట్ ఏం లేదు. 5 రికార్డ్స్కి 5 రికార్డ్ వచ్చినాయి. ఎప్పుడైతే యూనియన్ చేస్తామో సో దిస్ 6 రికార్డ్స్, దిస్ 5 రికార్డ్స్, 11 రికార్డ్స్ కంబైన్ అవుతాయి. 11 రికార్డ్స్ కంబైన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతాయి, డిస్టింక్ట్ రికార్డ్స్ ఫెచ్ అవుతాయి అవుట్ ఆఫ్ 11 రికార్డ్స్. 11 రికార్డ్స్లో కలిపి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, మీకు సింపుల్గా మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఇది ఫస్ట్ 101. ఓకేనా, ఈ 101 ఇందులో లేదు, ఫైన్, ఈ రికార్డ్ బయటకు వస్తుంది. 102 రికార్డ్ ఇందులో లేదు, ఇది ఈ రికార్డు బయటకు వస్తుంది. 103 ఇందులో లేదు, ఈ రికార్డు బయటకు వస్తుంది. బట్ 103 2 టైమ్స్ ఉంది. ఎన్ని టైమ్స్ బయటకు వస్తుంది అది? ఓన్లీ 1 టైం. ఈ రికార్డ్ అంతా డూప్లికేటే, కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డూప్లికేటే కదా, సేమ్. సో 103 విల్ కమ్ ఓన్లీ 1 టైం. ఓకే, 104 1 టైం ఉంది, ఇక్కడ కూడా 104 1 టైం ఉంది. సో ఒకటేసారి బయటకు వస్తుంది. సింపుల్, డోంట్ థింక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇందులో నాకు 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్లస్ ఇందులో 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? 6 + 5 = 11. ఈ 11లో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ మైనస్. ఓకే, డూప్లికేట్స్ ఏంటి 104 డూప్లికేట్సే కదా. ఓకే, అవి ఒక 2 ఉన్నాయి. ప్లస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ సెలెక్ట్లో కూడా డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటి అవి? 103 డూప్లికేట్ ఉంది, అండ్ వాట్ ఎల్స్? అంతే, 103 ఒకటి డూప్లికేట్ ఉంది, ఇది ఒక డూప్లికేట్ విత్ ఇన్ ద సెలెక్ట్. ఈ రెండు కలిపి డూప్లికేట్స్ 2, అవి 104, 105. సో 2 + 3 2 + 1 3. 11లో 3 పోతే ఎంత? 8. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ కేమ్. 8. ఓకే, 8. సో 107, 106, 105. ఇక్కడ 104 ఉంది, ఇక్కడ 105 ఉంది, ఇక్కడ 104 ఉంది, ఇక్కడ 105 ఉంది. బట్ మనకి యూనియన్ ఇట్ విల్ గివ్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్. అదే కదా మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో. సో ఇక్కడ 234 ఉంది, ఇక్కడ 234 ఉంది, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 1 టైం. Along with that, it will eliminate the duplicates in select 1 and select 2 also. That's what additionally it is doing. 103 డూప్లికేట్ ఉంది. ఓకే, 103 1 టైమే వచ్చింది. ఎనీ డౌట్? ఇది అర్థమైందా? Yes. Anybody has any doubts? No doubt. No. So now what I will do, I will do union all. Now tell me how much data I will get, like how many records I will get as output. Okay, 10. 10. 10. 10. How many records I have here? 5. So let me tell you, union all. What it will do? It will combine the rows of select 1 and select 2. Okay, and return all the rows from each select. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్? యూనియన్ ఆల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ 1ని సెలెక్ట్ 2ని కంబైన్ చేస్తుంది, ప్లస్ చేస్తుంది. ప్లస్ చేసిన తర్వాత యూనియన్ ఏం చేస్తుంది? ప్లస్ చేసిన తర్వాత అందులోంచి ఓన్లీ యూనిక్ రోస్నే రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? అన్ని రోస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ప్లస్ కరో, రిటర్న్ కరో. ఓకే, బట్ యూనియన్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ప్లస్ అండ్ రిమూవింగ్ ద డూప్లికేట్స్.
It will do place and return all records. Now tell me, I have 6 records here, I have 5 records here. How many records I will get? 11. 11. So it will give, what is the first select? 6 records plus, what is the second select? 5 records, return 11 records. That's what union all will do. See how many records came? 11 records. Same, no change. 101, 102, 103లో రెండు ఉన్నాయి, రెండింటిని రెండు ఇచ్చేసింది. 104 సెలెక్ట్ 1 నుంచి, 105 సెలెక్ట్ 1 నుంచి, ఈ 6 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. దెన్ 104 సెకండ్ సెలెక్ట్ నుంచి, 105, 106, 107, 108 సెకండ్ సెలెక్ట్ నుంచి. సో సెలెక్ట్ 1 ప్లస్ సెలెక్ట్ 2, 6 ప్లస్ 5 11. దట్స్ వాట్ యూనియన్ ఆల్ విల్ డూ. ఓకే, వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. బట్ దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్. వాట్ ఇట్ విల్ డూ, it will plus select 1 plus select 2. After that it will eliminate the common records, duplicate records from both selects, as well as within the select లో కూడా డూప్లికేట్ ఉంటే అది కూడా డిలీట్ చేసి, అది కూడా ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ రోస్ని ఇస్తుంది, డిస్టింక్ట్ రోస్ని ఇస్తుంది. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అగైన్. ఫైన్. ఏం చేస్తున్నానంటే, select star from, just see what I am doing. Source employees where employee id equal to 103, లేకపోతే ఇలా చేస్తాను. 104 కామన్ ఉంది కదా, 104 తీసుకుంటా. I am just mocking up the data. What I am doing? Mocking up the data. Mocking the data అంటే data preparation for my testing. Select 1 లో 104 లో ఈ వాల్యూ ఉన్నాయి. So what I will do, I will just go and update source employees. Okay, set what I'll do, commission PCT equal to 0.1, where ఇది employee ID 104. So one row updated. Okay, one row updated. Now let me show you. Now I will execute the same. Okay, I am going back to union again. You see here, same 6 records, but this time I updated commission percentage in select 1. Same 5 records. Okay, there is no change. This 104 does not have commission percentage. Okay, what I am fetching? I am fetching all the columns. Please tell me how many records I will get as output. 9. Okay, tell me like this formula. 6 records plus 6 plus 5 equal to 11 records minus 11 minus 1 plus 1 2. 1 plus 1 2. So what is 1? 1 from 103. 103. So it is within the same select. 103 duplicate ఉంది కదా. So this one yes record yes plus what is the other one? 105 105. 5. So how many records I got? 9. 9 records. ఇది అర్థమైందా అందరికీ? Shall I explain again? సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందనంటే, ఈ 6 రికార్డ్స్లో 103 డూప్లికేట్ ఉంది. It was good understand. What's happening here? Okay, I'm checking somewhere else.
Is it stuck or what? Okay. So now let me execute this one. See here, 6 records ఉన్నాయి. So 6 records. So 6 records లో within this, if you see this 103, entire the row is same, duplicate. 102 null 9000 IT proc, everything is duplicate, we already know. So that one will go removed as part of union. Okay, next 104 ఇక్కడ కూడా ఉంది, 104 ఇక్కడ కూడా ఉంది. అది ఎలిమినేట్ అవ్వాలా? No. Why? Because this 104 when you check, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కరెక్టే, మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ డూప్లికేట్, దిస్ రో ఈజ్ యూనిక్. ఎలా యూనిక్ చూడండి. ఓకే, 6 + 5 11, 11లోంచి 1 రికార్డ్ 103, ఇంకొక రికార్డ్ 105, ఈ 105 ఇంకొక రికార్డ్. సో 104 అనేది డూప్లికేట్ కాదు. ఓకే, దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్, టోటల్ 9 రికార్డ్స్. 104 ఎందుకు డూప్లికేట్ కాదు? యు సీ హియర్, ఈ రికార్డ్ సేమ్ కాదు, బికాస్ దిస్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నాట్ సేమ్. 1 ఈజ్ నల్, 1 ఈజ్ 0.1. సో ఈ రికార్డు సేమ్ కాదు. కాబట్టి సెలెక్ట్ 1లోంచి ఈ రికార్డ్ వచ్చింది, సెలెక్ట్ 2లోంచి ఈ రికార్డ్ వచ్చింది. క్లియర్? సో టోటల్ 9 రికార్డ్స్ కేమ్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ డూ ద సేమ్ యూనియన్ ఆల్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సేమ్ థింగ్ విల్ కమ్. ఇక్కడ ఉంది కదా యూనియన్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ యూనియన్ ఆల్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇట్స్ సో సింపుల్. A + B, దట్స్ ఇట్. A + B 11 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇది సేమ్ ఉండని, డిఫరెంట్ ఉండని. ఓకేనా? సో 103 సేమ్ ఉన్నా వచ్చేసింది, 105 సేమ్ ఉన్నా వచ్చేసింది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ యూనియన్ ఆల్. సో యూనియన్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, యూనియన్ మీకు అర్థమైంది, రైట్? నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ యూనియన్ ఆల్ నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ పెడుతున్నా, క్వశ్చన్ కాదు, రిక్వైర్మెంట్. ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. ఏంటంటే, see, I am doing union all, I am getting A + B. Okay, but I want to know which record is from which table. ఇప్పుడు 108, 107, 106, 105 ఈ 3 రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ 2 నుంచి. ఓకేనా? బట్ దిస్ రికార్డ్ సెలెక్ట్ 2 సెలెక్ట్ 1? వీ డోంట్ నో. దిస్ రికార్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ 1 ఆర్ సెలెక్ట్ 2? వీ డోంట్ నో. బట్ వీ నో దిస్ వన్ బికాస్ ఇక్కడ సమ్ సెపరేట్ ఉంది, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ రోల్ బ్యాక్ నౌ? రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? The percentage commission will null. So this will be reverted. So you have to tell what happens if I do rollback now. What happens is from the last commit point, okay, or the beginning of this session to this rollback point, whatever DML you have, I have only one DML, that is reverted. So this is how you have to tell in the interview. From the last commit point to this rollback point, in between whatever DML you have, that is reverted. Okay, undo will happen. So నా లాస్ట్ కమిట్ పాయింట్ ఏంటి? నథింగ్. మై సెషన్ స్టార్టింగే నా లాస్ట్ కమిట్ పాయింట్. అక్కడ నుంచి డిఎంఎల్ ఏమేమైనాయి? ఓన్లీ 1 అప్డేట్ అయింది. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఐఎమ్ డూయింగ్ రోల్ బ్యాక్. ఐ డిడ్ నాట్ డూ కమిట్, ఐఎమ్ డూయింగ్ రోల్ బ్యాక్. ఏమవుతుంది అంటే రోల్ బ్యాక్ కంప్లీట్. దట్ యూనో 104 అనేది కామన్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? I went to the previous topic and explained this rollback and commit. I am coming back to union all now. See, 104 కూడా సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ రికార్డ్ ఏ సెలెక్ట్ నుంచి వచ్చిందో తెలియదు. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ డిస్ప్లే అనదర్ కాలం, నాకు ఇంకొక కాలం డిస్ప్లే చేసి ఆ కాలంలో
ఏ రో ఏ సెలెక్ట్ నుంచి వస్తుంది, సెలెక్ట్ 1 నుంచి వస్తుందా, సెలెక్ట్ 2 నుంచి వస్తుందా అనేది డిస్ప్లే చేయి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. హూ కెన్ టెల్ మీ హౌ టు డూ దట్? ఐ విల్ గివ్ హింట్. నేను హింట్ ఇస్తాను, యూ హ్యావ్ టు టెల్. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ I am doing union all. Okay, in this union all I want to have I want to know, I want to understand which row is coming from which select. అంటే సెలెక్ట్ 1 నుంచి వస్తుందా, సెలెక్ట్ 2 నుంచి వస్తుందా? ఓకే, హింట్ ఈస్ use a static column. So I am copy pasting the query. Tell me what I have to change in this query so that I will get an understanding from which row I will get which row is coming from which select. Okay, hint ఏమని చెప్పానంటే స్టాటిక్ కాలమ్ యూజ్ చేయండి. Yesterday morning I explained, no, static row number. Duplicate column. Select star, comma 1. row num కాదు, స్టాటిక్ కాలమ్. రో నంబర్ అనేది స్యూడో select కాలమ్. star comma యా, Star స్టార్ కామా వర్క్ అవ్వదు కాబట్టి వాట్ star ఐ comma విల్ రైట్ table 1. ఎంప్లాయీ ఐడి, దెన్ ఫస్ట్ నేమ్, Yeah. లాస్ట్ నేమ్. ఇట్ Last name, స్టార్ email. కామా కాలమ్ పెడితే SQL సర్వర్ లో వర్క్ అవుతుంది. బట్ Yes, 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 ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ Phone number, hire date, job ID, హైర్ డేట్, జాబ్ ఐడి, salary, commission percentage, manager ID, మేనేజర్ ఐడి. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ రిపీట్ హియర్. table 1. ఓకే, ఇలా ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ సమ్ స్టాటిక్ కాలమ్, డిరైవ్డ్ కాలమ్. Yeah. బట్ స్టాటిక్ వాల్యూ యూజ్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ ఐ టెల్? ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి? Manager ID పక్క పొండి. సో ఇక్కడైనా పెట్టచ్చు, ఇక్కడ పెట్టరాదా? ఫస్ట్ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఐ హావ్ Yes, we can yeah, put anywhere. వాట్ ఐ Table 1. Table 1. Table 1 as Table 1 as 1. విచ్ వన్, నంబర్ 1 or any1? Oh, anyone also can go and one also can go. ఓకే, ఇక్కడ Table 2 as 2. ఇది ఇక్కడే పెట్టచ్చా, ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చా? ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. No, it will shuffle, yeah. We have to put it one at first place only. యా, సో ఇది యూనియన్ ఆల్ కండిషన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. కాలమ్స్ నంబర్ సేమ్ ఉండాలి, ప్లస్ డెఫినేషన్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. డెఫినేషన్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ మిస్ చేస్తే ఇది దీనిలోకి వెళ్తుంది, అండ్ మేనేజర్ ఐడి వచ్చి ఇక్కడ కొత్త కాలంలోకి వెళ్తుంది. సో ఆర్డర్ షుడ్ బి సేమ్, డెఫినేషన్ సేమ్ ఉండాలంటే ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి నేను? Table 2 as 2. టేబుల్ 2 as 2. ఓకే, వర్క్ అవుతుందా ఇది? విల్ ఇట్ వర్క్ ఆర్ నాట్ వర్క్? నాట్ షూర్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ ఇట్. వర్క్ అవ్వలేదు. అండ్ 1 సెకండ్, ఇక్కడ 2 తర్వాత కామా పెట్టలేదు. ఓకే, నౌ ఐ విల్ రన్ ఇట్. వర్క్ అవ్వలేదు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్? We have to write the where Table condition. 1 దగ్గర కోలన్ ఇవ్వాలి. Table 1. టేబుల్ 1 ఈజ్ నాట్ ఏ కాలమ్ నేమ్. కాలమ్ నేమ్ అయితే మనం డైరెక్ట్గా కాలమ్ నేమ్ రాస్తాం. ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ కదా, ఒక స్ట్రింగ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ కదా ఇది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? కోట్స్లో పెట్టాలి. అదర్వైజ్ డేటాబేస్ ఈస్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాలమ్ నేమ్ అండ్ సేయింగ్ దిస్ కాలమ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. దట్ మీన్స్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైర్. డేటాబేస్ ఏమనుకుంటుందంటే ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ దిస్ టేబుల్ 2 ఈజ్ అనదర్ కాలమ్ అండ్ చెకింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ టేబుల్. సో టేబుల్లో ఎక్కడ టేబుల్ 2 అనేది లేదు, రైట్?
So that is the reason it is giving invalid identifier error. So you have to put this is, then it is treated as a text or string. Okay, now let me execute. See here, these columns, these rows are coming from table 2 and these rows are coming from table 1. ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్. నిన్న మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సెలెక్ట్లో నువ్వు ఇలా స్టాటిక్ డిరైవ్డ్ కాలం పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తే ఎన్ని రోస్ వస్తే అన్ని రోస్కి ఈ నేమ్తో ఈ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్. అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దెన్ ఇక్కడ ఏమైంది, సేమ్ థింగ్, టేబుల్ 2 యాజ్ 2 ఈ కాలంతో ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ యూనియన్ ఆల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్నే చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు 1 అని కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? దట్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. కాలమ్ నేమ్స్తో మనకు సంబంధం లేదు, మనం చెప్పాం కదా. సో డేటా టైప్స్తో, ఆర్డర్తో, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్తో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇది తీసుకెళ్ళి ఐ కెనాట్ పుట్ ఇట్ హియర్, ఐ కెనాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్. ఆర్డర్ షుడ్ బి సేమ్. ఇక్కడ స్టాటిక్ కాలం ఉంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ కాలమే ఉండాలి, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంటే సెకండ్ పొజిషన్లో ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉండాలి, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఈమెయిల్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఈమెయిలే ఉండాలి. ఓకేనా? ఈమెయిల్ ఉండాలి అంటే నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా పర్లేదు, అందులో వచ్చే వాల్యూ ఆ డెఫినేషన్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ క్విక్ థింగ్. నేను ఆల్రెడీ ఆ కమిషన్ పర్సెంట్ రివర్ట్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ పుట్ యూనియన్. ఎన్ని రికార్డ్స్ బయటకు వస్తాయి? ఫస్ట్ దాంట్లో 6, సెకండ్ దాంట్లో 5 ఈక్వల్ టు 11 మైనస్ డూప్లికేట్స్ విత్ ఇన్ సెలెక్ట్ అండ్ డూప్లికేట్స్ కంబైనింగ్ బోత్ సెలెక్ట్. No, duplicates not coming. Table 2, table 1 and it's excellent. 11 records out. ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ 0, మొత్తం 11 వస్తాయి. ఎందుకు అని అంటే because table 2 and table 1 are there. Yeah, so there is a static column. That column is not matching. Okay, not matching. 11 రికార్డ్స్ రావబ్బా, 10 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఎందుకు చెప్పండి? టేబుల్ 1 డూప్లికేట్. టేబుల్ 1లో ఈ సెలెక్ట్లో ఒక డూప్లికేట్ రికార్డ్ ఉంది 103 అని, అవునా? సో దానికి టేబుల్ 1 కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. సో అందులో ఒక రికార్డ్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, అది విత్ ఇన్ సెలెక్ట్. కంబైనింగ్ ద సెలెక్ట్ డూప్లికేట్స్ లేవు. దట్స్ వాట్ అవర్ డేటా ఈజ్. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు డేటా చూపిస్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ 1ని సెపరేట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. సో ఇందులో 103 అనేది స్టిల్ డూప్లికేట్. ఇట్స్ స్టిల్ డూప్లికేట్, కరెక్ట్? టేబుల్ 1 103 అలెగ్జాండర్ ఆన్ హోల్డ్, ఫోన్ నంబర్, డేట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డూప్లికేట్, కరెక్ట్? సో రిమైనింగ్ యూనిక్. Click on identifier with control key. Go to declaration. It's not declaration. Control enter. Table 2 also everything is unique. ఇది ఇందాక డూప్లికేట్ అన్నా. సో 103 is still duplicate, remaining all unique. ఓకే, సో విత్ ఇన్ సెలెక్ట్లో కూడా ఒక డూప్లికేట్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఒక డూప్లికేట్ రిమూవ్ అవుతుంది. ప్లస్ కంబైనింగ్ ద సెలెక్ట్స్ డూప్లికేట్ ఉండదు ఎనీవేస్. ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డూప్లికేట్. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ టేబుల్ 1 అనే న్యూ కాలం వచ్చింది, ఇక్కడ టేబుల్ 2 అనే న్యూ కాలం వచ్చింది. సో ఇట్ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ యూనిక్. సో ఇక్కడ మనకు 10 రికార్డ్స్ వస్తాయి. 10 రికార్డ్స్ వచ్చినాయా? ఓకే, 103 అనేది ఎలిమినేట్ అయింది, కానీ 104, 105 ఎలిమినేట్ కాలేదు. ఎందుకు అని అంటే ఈ 104 ఇక్కడ, ఈ 104 ఇక్కడ, ఆల్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటేనే డూప్లికేట్. బట్ ఆల్ వాల్యూస్ సేమ్ లేవు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ చూస్తే టేబుల్ 2 అని ఉంది, ఇక్కడ టేబుల్ 1 అని ఉంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్? ఓకే, yes, great. Okay, great, fine. Okay, now what I will do, I'll put this table 1. What happens now? 8 records. How many records? 8. 8. 6 plus 1 11, 11 minus 1 10, 10 minus 2 8. Let's see, 8 records. Okay, excellent, your understanding is correct.
we can have a number of derived columns. We already discussed yesterday. I don't want to duplicate the discussion. Fine. So now we are done with union and union all. Correct? So I will ask you this thing. Select employee ID, comma, first name, comma, last name, comma, salary, comma, email, comma, department ID from source underscore employees. Okay. So here I have to remove this semicolon. ఇది రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి లేదు, మేనేజర్ ఐడి ఉంది. What happened here? That name First came name. twice. First name. Oh, first Name. name. Invalid identifier means column name is wrong. Something is wrong in the column name. Okay, so I got 117 records. Okay, with the employee ID, first name, last name, salary, email, manager ID. Okay, but I am loading my target like this: employee ID, create table, TGT EMP full name. Okay, this is my new table. I am creating like this as select what I am doing. I have table 1 which is source employees. Okay, in this table I have couple of columns: employee ID, first name, last name, salary, email, manager ID. Okay, my requirement is to load the data from this table into new another table called TGT employee, target employee full name. This is my table name. Okay, so how I am doing using SQL? I am just loading the data in this table, but this table has only 1 2 3 4 5 columns only. This is having 6 columns, this is having 5 columns. Employee ID is my first column, first name space last name concatenated. Okay, this is my full name. Okay, this is second column. Salary, email, manager ID is the remaining columns. So now will it work? No. Why? Concatenation is in the source employees. Concatenation Is not in the source employees table. But you can create. You can. This is called as derived column. This is called as derived column. Yesterday only I explained. If you want to derive something using columns, you can do that. Columns are called derived columns. This full name is not there in this table, but this first name is there, last name is there. Okay, I am just concatenating these two columns, and in between I am concatenating the space. So first name plus space plus last name. Okay, 3 strings I am attaching here. First name is for string 1, space is string 2, char 2, last name is string 3. ఈ మూడింటిని నేను కంబైన్ చేసి ఐ నేమ్డ్ దట్ కాలమ్ యాజ్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని ఇందులోకి లోడ్ చేస్తున్నా. ఇట్ విల్ వర్క్. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? కావాలంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసి చూసుకోండి. ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసి చూడండి. కంట్రోల్ ఎంత సెలెక్ట్ వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. సో సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ క్రియేట్ యాజ్, క్రియేట్ టేబుల్ యాజ్. సో ఏమవుతుంది? ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి? 117 కదా, 117.
ఓకే, ఈ 117 సోర్స్ టేబుల్లోంచి టార్గెట్ టేబుల్లోకి లోడ్ అయిపోతాయి. దట్స్ వాట్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఇందులో ఉన్న డేటాని ఇందులో లోడ్ చేయి. బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డేటా. ఏంటి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే, కంబైన్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ లోడ్ ఇట్ యాజ్ ఫుల్ నేమ్. ఒకటి అక్కడ 2 కాలమ్స్ నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ నేమ్ని లాస్ట్ నేమ్ని కలిపేసి ఒకటే కాలం కింద ఫుల్ నేమ్ కింద లోడ్ చేయమనేది రిక్వైర్మెంట్. అది నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? నో. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కంట్రోల్ ఎంటర్. ఐఎమ్ డూయింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది, టీజీటీ ఎంప్లాయీ ఫుల్ నేమ్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. TGT employee full name table created. Now I go here, select star from, okay, select star from TGT EMP full name. Okay na? See, my table is created along with data 117 records. Ikkada emaindi, first name last name raaledu because I did not load first name last name in my target. I loaded only full name. What is full name? Full name is combination of first name space last name. Donald space O'Connell, okay, John space Valen. Okay, now you have loaded. That's fantastic. Okay, done. How can you show me this table and this table has the same records? So నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే, సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లోంచి టార్గెట్ ఎంప్లాయీ ఫుల్ నేమ్ టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేసావు, బాగుంది, దట్స్ ఫైన్, అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. బట్ హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు? ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ ఐడియా? ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు? ఈ టేబుల్లో డేటా ఆ టేబుల్లో డేటా సేమ్ ఉంది అని ఒక క్వెరీ రాసి ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? We can find out the common tables. Common tables, sir. Common columns, sorry. Okay. Tell me, I will write the query, you tell me. Otherwise, you tell me some overview, I will write the query. Okay, let me tell you, not a problem, not a problem. So, you have to think through. So, using union, what we can say here? What we can say? యూనియన్లో ఏమేమి కనిపిస్తుంది మనకు? కామన్ రికార్డ్స్ ఆర్ కామన్. Oh, two tables are combined, excluding the common. ఓకే, 2 tables are combined. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్ how to check these 2 tables. See, ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే 6 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. హౌ కెన్ ఐ చెక్ ద కామన్ రికార్డ్స్? ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు ఏందనేది నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను, దీని తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి. సెలెక్ట్, ఇది ఉంది కదా, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, సోర్స్ ఎంప్లాయీస్. Okay, now I have to union it with this table. Select employee underscore ID, comma full name, comma salary, comma email, comma manager ID from TGT underscore EMP underscore full name. Okay, so this will not work. ఎందుకు? ఫస్ట్ కండిషన్ మిస్ అయింది. Yes, number of columns are ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. క్వెరీ బ్లాక్ హ్యాస్ ఇన్కరెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫుల్ నేమ్, వాట్ ఐ లోడెడ్ హియర్, ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ కంకాటినేషన్ లాస్ట్ నేమ్, రైట్? దట్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్ యాజ్ మై ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ. దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ బిట్వీన్ common records between these 2 tables. Now see, now it will work. Select employee ID, first name, last name. Okay, see 107.
So 107 records are same in both tables. That means source and target has the same data. Yes or no? The duplicates are eliminated. Of course, duplicates are eliminated. So ఇందులో okay, let me remove the duplicates and tell you. But no problem, you understood it. I believe you understood it. మనకి ఈ టేబుల్లో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? బట్ 10 రికార్డ్స్ ఆర్ డూప్లికేట్. యూ ఆల్రెడీ నో, రైట్? సోర్స్ ఎంప్లాయీస్లో 10 రికార్డ్స్ డూప్లికేట్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో వీ Yes. హ్యావ్ 107 రికార్డ్స్. సో ఈ టేబుల్లో కూడా 107 రికార్డ్స్ యూనిక్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో టూ టేబుల్స్లో డేటా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి 107 వచ్చింది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రూవ్. నేనేం ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఈ రెండు టేబుల్స్లో A ప్లస్ B చేస్తే 107 ప్లస్ 107 214 రాలేదు, 107 వచ్చింది. Union. ఎందుకు అని అంటే అదే యూనియన్ అని ఏం చేస్తుంది, A ప్లస్ B చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ యూజింగ్ యూనియన్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రూవింగ్, ఇక్కడున్న 107 రికార్డ్స్ అక్కడున్న 107 రికార్డ్స్ సేమ్. సారీ, it will give the common records only one time. Yes. That's why So given yeah, 100. so that is the so that means నేను సోర్స్ లోంచి టార్గెట్ లోకి లోడ్ చేసిన డేటా అనేది మ్యాచ్ అయింది అని చెప్పొచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్ టెల్ బికాస్ Yes. I have 107 records here. I have 107 records here also, right? You can tell that. Otherwise we have another set operator called intersect. Intersect ఇది ఏం చేస్తానంటే, it will return only common rows. ఓకే, బట్ యూనియన్ ఏం చేస్తుంది, యూనియన్ Is the common as well as uncommon, Distinct. but Yes. only once. యూనియన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ద డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ కామన్ అండ్ అన్కామన్ కూడా పంపించేస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 అనేది ఇందులో లేదు, బీలో లేదు, బట్ ఇట్ విల్ త్రో. బట్ వాట్ ఇంటర్సెక్ట్ విల్ త్రో, యు నో, దిస్ 2 3 4 ఓన్లీ, ఇట్ విల్ రిటర్న్. See here, 2 3 4 only you will get it as output. So here also I can show, where is that? Yeah. So instead of this I will use intersect. Okay, so now let's run it. What happened? We got common records, only common records 107. Okay, so సేమ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూనియన్ రన్ చేసిన 107 వచ్చింది, ఇంటర్సెక్ట్ రన్ చేసిన 107 వచ్చింది. ఇందులో అనదర్ రికార్డ్ ఉంటే యూనియన్ చేసినప్పుడు 108 వస్తాయి ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీ వన్ రికార్డ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్? ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్ అని పెడితే ఏమవుతుంది? Yeah, it will give the common records twice. 214 records. ఏమైంది ఇక్కడ? సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్ మిస్సింగ్ First name, last name. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ ఫుల్ నేమ్ పెట్టినా కదా. I just changed intersect all. I think intersect all is not working. Missing select keyword. Okay, so this intersect all is not at all mandatory for us. Okay, we can go with Yeah, I think intersect all is not there. yeah, intersect all is not working. Yeah, so we have intersect. It will return only the common rows between select 1 and select 2. Okay, this is fine. And also we have minus in Oracle and except. This is in SQL Server. What it will do, it will subtract select 2. Otherwise I can say like this, it will return the rows, it will return the uncommon rows
uncommon rows from select 1. What it will do, for example, if you take select 1 minus this minus, okay, minus select 2, what it will do, whatever the records that are there in select 2, that will get subtracted from select 1, and the remaining records you will get it. Remaining records you will get it from select 1 we will get it. అంటే ఏంటంటే 100 రికార్డ్స్ మనకు సెలెక్ట్ 1లో వస్తున్నాయి. ఓకే, మైనస్ చేసావు. సెలెక్ట్ 2లో 50 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి అనుకో, ఈ 100 రికార్డ్స్లో ఈ 80 రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకో, నీకు అవుట్పుట్ 20 రికార్డ్స్ వస్తుంది. 100 రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ 1లో ఉంది, సేమ్ 100 రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ 2లో కూడా ఉంది అనుకో, బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇందులో ఉన్న 100 సేమ్, ఇందులో ఉన్న 100 సేమ్, దెన్ అవుట్పుట్ విల్ బి 0. సో మనకి రియల్ టైంలో యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు టేబుల్ 1లో డేటా టేబుల్ 2లోకి లోడ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ 1లోంచి డేటా టేబుల్ 2లోకి లోడ్ అయింది. అప్పుడు మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే టేబుల్ 1 మైనస్ క్వెరీ పెట్టి మైనస్ కమాండ్ యూజ్ చేసి టేబుల్ 2 రన్ చేసి అవుట్పుట్ 0 చూపించినాం అనుకో, అవుట్పుట్ షుడ్ బి 0 rows. ఇలా చూపిస్తే దెన్ యువర్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? టేబుల్ 1లోంచి డేటా టేబుల్ 2లోకి లోడ్ చేసావు, మేబీ యూజింగ్ SQL ఆర్ మేబీ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేటికా యూజ్ చేసి టేబుల్ 1లో ఉన్న డేటా టేబుల్ 2లోకి లోడ్ చేసావు. ఓకే, నౌ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ యువర్ టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2 కంటైన్ సేమ్ డేటా. టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2 కంటైన్ సేమ్ డేటా. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 1 అంటావు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 100 rows వచ్చినాయి. ఓకేనా? సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 2 అంటే ఎన్ని రోస్ రావాలి? టేబుల్ 1లోంచి టేబుల్ 2కి డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు సేమ్ 100 రావాలి కదా. Yes. Okay. Yes. Now what you did, select star from table 1 minus select star from table 2. Okay. So output should be 0 rows returned. So that means table 1 and table 2 contains same data. Same, these 100 rows are same. That is the scenario here. Okay. So to compare two tables, we can use minus. Okay. For example, this table contains 100 records. This table contains 100 records. Both are not matching. What you will get? What output you will get? Both are not matching. Yeah, both are not matching. For 200. example, table 1లో 100 records ఉన్నాయి, table 2లో 100 records ఉన్నాయి, but ఈ 100 records not matching with this 100 records. So 200. what output you will get? 200 is wrong. What you will get? Nothing. How much? 0. అంటే nothing. Null is wrong. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 1 అంటే 100 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో 100 రికార్డ్స్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. ఓకేనా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 2 అన్నాం, అనగానే 100 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఆ 100 రికార్డ్స్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంది. టేబుల్ 2లో ఉన్న రికార్డ్ని టేబుల్ 2లో ఒక రికార్డ్ ఉంది కదా, ఆ రికార్డ్ కనుక టేబుల్ 1లో మ్యాచ్ అయింది అనుకో, టేబుల్ 1 100లోంచి తీసేస్తుంది. సో ఫస్ట్ టేబుల్ 1లో 100 ఉంది కదా, 1 రికార్డ్ మ్యాచ్ అయింది, సో 99. సెకండ్ రికార్డ్ తీసుకుంటుంది, టేబుల్ 2లో సెకండ్ రికార్డ్. టేబుల్ 2లో సెకండ్ రికార్డు టేబుల్ 1లో రికార్డుకి మ్యాచ్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ -1 చేసేస్తుంది, 98. ఓకేనా? దెన్ టేబుల్ 2లో థర్డ్ రికార్డ్, టేబుల్ 2లో థర్డ్ రికార్డు టేబుల్ 1లో మ్యాచ్ అయింది అనుకో, -1 చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ 100 రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అయితే 100 రికార్డ్స్ మైనస్ అయిపోయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు 0 రికార్డ్స్ వస్తాయి. నేనేమంటున్నానంటే
ఈ టేబుల్ 2లో ఉన్న ఒక్క రికార్డు కూడా టేబుల్ 1తో మ్యాచ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు నా అవుట్పుట్ 100 అవుట్పుట్ ఈజ్ 100. సో మైనస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివింగ్ రో కౌంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్. ఈ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ నుంచి వచ్చే కౌంట్ని ఇస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో సెకండ్ సెలెక్ట్లోంచి వస్తున్న డేటాని టేబుల్ 1లో ఈ సెలెక్ట్లోంచి మైనస్ చేసి ఎంత కౌంట్ వస్తే అంత కౌంట్ని మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినారియో ఇంకొక సినారియో చెప్తాను మీకు. సినారియో ఏంటంటే సేమ్ ఇందులో 100 ఉన్నాయి, ఇందులో 100 ఉన్నాయి. ఓకే, టేబుల్ 2లో అవుట్ ఆఫ్ 100 40 రికార్డ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ టేబుల్ 1 100 రికార్డ్స్. ఈ టేబుల్ 1 అవుట్ ఆఫ్ 100. ఓకే, టేబుల్ 1లో 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ 2లో 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ద సినారియో ఈజ్ ఓన్లీ 40 రికార్డ్స్ ఆఫ్ టేబుల్ 2 ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ టేబుల్ 1. సో నేను టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 చేశా. అవుట్పుట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కౌంట్? 60. ఓకే, సో టేబుల్ 2 నుంచి టేబుల్ 1లో మ్యాచ్ అయింది మైనస్ అయిపోతుంది. అంటే 100లో 40 మైనస్ అయిపోయి 60 అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, మైనస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెలెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ సెలెక్ట్లో మనకి ఏమున్నాయి? 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 117 రికార్డ్స్ని తీసుకెళ్ళి పక్కన బఫర్లో పెట్టేసుకుంటుంది. ఓకేనా? దెన్ సెకండ్ సెలెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సెకండ్ సెలెక్ట్లో ఏమున్నాయి? 117. ఓకే, 117 రికార్డ్స్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటుంది. ఇది బ్లైండ్గా వెళ్ళి 117 మైనస్ 117 0 అని ఇవ్వదు. ఓకే, బ్లైండ్గా ఇవ్వదు. వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఒక్కొక్క రికార్డు, ఇప్పుడు సెకండ్ సెలెక్ట్లో ఈ రికార్డు ఉందా 167, ఈ రికార్డు సెలెక్ట్ 1లో ఉందా అని చూస్తుంది. ఉంటే సెలెక్ట్ 1లోంచి ఆ రికార్డ్ని మైనస్ చేస్తుంది. అప్పుడు 116 అయితే దెన్ ఇంకొక రికార్డు 185 రికార్డు, ఇది మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ అయితే దెన్ 115. సిమిలర్లీ టోటల్ ఇందులో ఉన్న 117 రికార్డ్స్ని టోటల్గా కంపేర్ మైనస్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ లాస్ట్ ఫైనల్గా ఏ రికార్డు ఉంది? ఒక్క రికార్డు కూడా లేదు. సో 0 రికార్డ్స్ని త్రో చేస్తుంది. మ్యాచ్ అయితేనే, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మ్యాచ్ అవ్వని రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. వాట్ హ్యాపెండ్? 0 rows ఫెచ్డ్. అదే ఇండివిజువల్గా చూసుకుంటే ఏమైంది? ఇందులో 117 ఉన్నాయి, ఇందులో కూడా 117 ఉన్నాయి. ఏ మైనస్ బి చేస్తే ఏమైంది? 0 వచ్చింది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏలో ఉన్న డేటా బిలో ఉన్న డేటా సేమ్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, రియల్ టైంలో యాక్చువల్గా మైనస్ యూజ్ చేసి మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా అని మనం ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తామంటే టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 చేసినప్పుడు 0 వస్తే కనుక సేమ్. ఇంకొక సిమిలర్ సినారియో చిన్నది అడుగుతా, క్విక్గా చెప్పండి ఆన్సర్. ఇంకో సినారియో ఏంటంటే టేబుల్ 1లో 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ 2లో 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ 20 రికార్డ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ 100 రికార్డ్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి చేశా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కౌంట్? 80. ఓకే, ఫైన్. ఇంకొక చిన్న సినారియో సిమిలర్లీ ఇంకొక చిన్న సినారియో. టేబుల్ 1లో 80 ఉన్నాయి. ఓకేనా? టేబుల్ 2లో 200 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ అగైన్ టేబుల్ 2లో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఏ మైనస్ బి చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ బిలో 200 ఉన్నాయి కదా, బట్ ఓన్లీ 20 మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 80. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 60. మరి 200లో ఇంకా మిగిలిపోయినాయి కదా, అవి ఏమైనా వస్తాయి ఇక్కడికి? No. ఓన్లీ టేబుల్ ఏ ఈజ్ ద డ్రైవింగ్ టేబుల్. 80లోంచి 200 ఉన్నాయి కదా, 80లోంచి 20 మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి 80లోంచి 20 మైనస్ అయితే 60 వస్తాయి. ఇదే సినారియో నేను బి మైనస్ ఏ చేస్తా. అంటే టేబుల్ 2 మైనస్ టేబుల్ 1 చేస్తా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 180 వస్తుంది. అర్థమైంది? ఇది 200లోంచి 80 మైనస్ చేసినప్పుడు 80లో 20 మ్యాచింగ్ అవుతున్నాయి. సో 200 మైనస్ 20 180 వస్తుంది. ఓకేనా? ఫైన్. బట్ ఈ కేసులో మనకు రెండు సేమ్ వచ్చినాయి కాబట్టి
టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 చేసినా, లేకపోతే టేబుల్ 2 మైనస్ టేబుల్ 1 చేసినా 0 రికార్డ్సే వస్తాయి. ఎందుకనంటే 100 to 100 అన్నీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. క్లియర్? చూడండి, టార్గెట్ మైనస్ సోర్స్ చేసిన, సోర్స్ మైనస్ టార్గెట్ చేసిన 0 వచ్చిందంటే సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ రికార్డ్స్. క్లియర్? ఓకే, నేను ఐ విల్ ట్రై దిస్ వన్. ఎక్సెప్ట్ పనిచేస్తుందా ఒరాకిల్లో ట్రై చేస్తాను. ఎక్సెప్ట్ no, except is not working in 11G. Maybe intersect all and this except will work in the latest version. Oracle latest version ఏంటి? Oracle SQL latest version ఏంటి? Team 21C. 21C యా? 21C లో మేబీ ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 11G we are using. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ minus in Oracle 11G. Okay, except in SQL Server 21C లో వర్క్ మేబీ వర్క్ అవుతుండొచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. దెన్ వాట్ ఎల్స్? We have lot of things we can do along with this minus union and all. Okay, for example, as part of your unit testing, for example, let me unshare my screen. నేను ఒకటి చేస్తాను. I don't want to show it, but you can see it in the recording లో మీకు కనిపిస్తుంది. what I am doing, నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? No. No. దిస్ ఈజ్ రియల్ టైంలో ఫేస్ అయ్యే ఇష్యూస్. నేను ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో యూ దాట్. మీకు చూపిస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. అది ప్రిపేర్ అయ్యి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? Okay, let me share my screen. Can you see my screen? Guys, Yes, can you see yes. my screen? Yeah. So నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే, నా టేబుల్ 1 వచ్చి సోర్స్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సో ఇందులో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏం చేశానంటే టేబుల్ 2లోకి ఆ డేటాని లోడ్ చేశాను. I loaded the data into table 2. సేమ్, కొత్తగా ఏం లేదు. టేబుల్ 2లోకి డేటాను లోడ్ చేశాను. TGT_EMP_ full name. దిస్ ఈజ్ మై టేబుల్ 2. ఓకే, ఇందులో కూడా ఇందులో లోడ్ చేశాను. ఓకే, నౌ స్టార్ట్స్ విత్ అవర్ యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ చెప్పండి, హౌ డు యూ డూ యూనిట్ టెస్టింగ్? యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది ఏంటంటే, నువ్వు ఏదైతే చేంజెస్ చేసావో, లేదంటే ఏదైతే లోడ్ చేసావో, ఏదైతే డెవలప్ చేసావో, అది ఆ పీస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చేయడం యూనిట్ టెస్టింగ్. అది ఎస్క్యూఎల్లో కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేటికాలో కావచ్చు, జావాలో కావచ్చు, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడైనా కావచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్, వెదర్ యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఆ చేంజ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా రన్ చేసి, లోడ్ చేసి, టెస్ట్ చేసి, ఆ టెస్టింగ్ అంతా ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో పెట్టడమే యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకేనా?
ఎవ్రీ డెవలపర్ షుడ్ నో హౌ టు డూ యూనిట్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ ఆ యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ద యాక్టివిటీ. నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ చేసావో ఆ యాక్టివిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఏం చేయాలి అనేది. ఓకే, ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏంటి అని అంటే టేబుల్ 1లోంచి టేబుల్ 2లోకి నేను డేటా లోడ్ చేశాను. హౌ డు యూ డూ యూనిట్ టెస్టింగ్? ఎలా యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాము? Both the tables should contain the same records and it should give zero సేమ్ output. రికార్డ్స్, అది కరెక్ట్. Zero minus. దానికి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఏంటా టెస్ట్ కేసెస్? ఏమేం టెస్ట్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఏం టెస్ట్ చేయాలంటే కౌంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్, కౌంట్ ఆఫ్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టేబుల్. సోర్స్ Should be టేబుల్లో same. ఎంత కౌంట్ ఉంది, టార్గెట్ టేబుల్లో ఎంత కౌంట్ ఉంది, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్, ఇది ఒక యూనిట్ టెస్ట్ కేస్. మ్యాచ్ అయితేనే మనం చేసింది కరెక్ట్, మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే రాంగ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. దట్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్ 1. సెకండ్, ఇది కౌంట్ వ్యాలిడేషన్. దిస్ ఈజ్ విచ్ వ్యాలిడేషన్? కౌంట్ వ్యాలిడేషన్ అంటే అగ్రిగేషన్ వ్యాలిడేషన్. మనం ఇక్కడ డేటాని వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నామా, డేటా కూడా సేమ్ వచ్చిందా లేదా అని? చేయట్లేదు కదా. No. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనదర్ వ్యాలిడేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వ్యాలిడేషన్. డేటా వ్యాలిడేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ కాలమ్ ఆఫ్ ద రో షుడ్ మ్యాచ్ విత్ వాట్? మ్యాచ్ విత్ సోర్స్. నువ్వు సోర్స్ నుంచి టార్గెట్లో డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ టార్గెట్ డేటా సోర్స్ డేటాతో మ్యాచ్ అయినప్పుడే కరెక్ట్గా లోడ్ అయింది అని, లేదంటే దెర్ వాజ్ సమ్ మిస్టేక్ అని. సో సింపుల్గా టేబుల్ 1 నుంచి టేబుల్ 2లోకి లోడ్ చేస్తేనే మనకు యూనిట్ టెస్టింగ్లో 2 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళిపోతే ఈ టెస్ట్ కేసెస్ పెరుగుతాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ డూ టెస్ట్ కేస్ 1. మనం ఏం చేస్తాం? ఒక విన్ వర్డ్ అంటే విండోస్ వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఒక హెడర్ పెడతాం, యూనిట్ టెస్టింగ్ -results. ఓకే, ఇలా పెడతాం. సో దీనికి ఒక హెడర్ ఇచ్చుకో, దట్స్ అప్ టు యూ. నేమ్ ఇస్తానంటే టైటిల్ ఇస్తాను. సో యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకే, నౌ టెస్ట్ కేస్ 1. ఏందా టెస్ట్ కేసు? టెస్ట్ కేస్ 1 ఏంది? Count validation. కౌంట్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, కౌంట్ వ్యాలిడేషన్ ఏంది? సోర్స్ కౌంట్ అండ్ టార్గెట్ కౌంట్ షుడ్ మ్యాచ్. దిస్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ expected result. This is what? Expected result. You can put like here, expected result. మనం చేసే చిన్న పని అయినా కానీ ఇలా డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ చేసి టైం పడుతుంది రియల్ టైంలో. ఓకేనా? బట్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు డూ దిస్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ టెస్ట్ కేస్ యూ డిడ్, హౌ డూ యూ డూ? ఐ విల్ రైట్ దట్ టెస్ట్ కేస్ హియర్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అండ్ ఐ విల్ రైట్ క్వెరీస్ నౌ. క్వెరీ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద క్వెరీ? అండ్ దెన్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి ఇక్కడ, స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, అండ్ రిజల్ట్ పాస్ ఆఫ్ ఎలా పెట్టాలి. ఓకే, నౌ లెట్ స్టార్ట్ విత్ కేస్ 1. మనం ఏం చెప్తున్నాం? సోర్స్ కౌంట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ 1 ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, 117. కంట్రోల్ ఎంటర్. 117 వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే యాజ్ SRC-CNT అని పెట్టాలి. ఓకేనా? SRC-CNT అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ 1 ఫ్రమ్ యాజ్ TGT-CNT ఫ్రమ్ TGT-EMP ఫుల్ నేమ్. ఓకేనా? సో ఇలా ఈ రెండు క్వెరీలు, ఈ 2 స్క్రీన్ షాట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి పాస్ అయిందని చెప్పాలి. రైట్? బట్ ఈ రెండింటి బదులు ఈ రెండింటిని ఒకే దానిలో పెట్టి ఇవ్వచ్చా నేను? సోర్స్ కౌంట్ ఇంత, టార్గెట్ కౌంట్ ఇంత అని. అంటే నా యూనిట్ టెస్టింగ్ సింప్లిఫై చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ ఈ స్క్రీన్ షాట్, మళ్ళీ ఈ క్వెరీ ఈ స్క్రీన్ షాట్, అంటే 2 క్వెరీస్ 2 స్క్రీన్ షాట్లు అవుతున్నాయి కదా. సో కెన్ ఐ డూ దిస్ విత్ వన్ క్వెరీ 1 స్క్రీన్ షాట్?
I think we can do. How? Yes. How we can do? Both we Using should select at once. Sorry, I did minus not get. by doing minus. Both should. బై డూయింగ్ Both మైనస్. should be ఇప్పుడు executed. మైనస్ చేసినావు అనుకో నువ్వు, ఏమవుతుంది? మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అసలు నువ్వు కౌంట్ ఎక్కడ Zero. చూపిస్తున్నావు? కౌంట్ Zero, yeah. యూ హ్యావ్ టు షో ద కౌంట్ రైట్ హియర్. కౌంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది, Yes. కౌంట్ చూపెట్టాలి కదా. Yes, yes. మైనస్ ఏం చేస్తుంది? ఇందులోంచి దీన్ని మైనస్ చేసి పడేస్తుంది. అది డేటా వ్యాలిడేషన్లో యూజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? డేటా వ్యాలిడేషన్లో Data యూజ్ అవుతుంది. బట్ Data. నాకు కౌంట్ వ్యాలిడేషన్ కదా ఇది. ఇక్కడ నేను Yes, both యూనియన్ the query should be executed. ఓకే, యూనియన్ పెడితే ఏమైంది? 117 వచ్చింది. 117 రెండిట్లో సేమ్ ఉంది అని చూపెట్టచ్చు. లేదు అని అంటే ఇంకా డీటెయిల్గా చూపెట్టాలంటే యూనియన్ ఆల్ చూపెట్టచ్చు. యూనియన్ ఆల్ చూపిస్తే ఇందులో 117 ఉంది, ఇందులో 117 ఉందని చూడొచ్చు. కరెక్టా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, లేదు అని అంటే ఇంకా డీటెయిల్గా చూపెట్టచ్చు. నువ్వు ఇక్కడ ఒక స్టాటిక్ కాలం తీసుకొని ఇక్కడ సోర్స్, ఇక్కడ సోర్స్, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అని పెడతా. ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, అది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను టార్గెట్ అని పెడతా. ఓకే, అక్కడ నువ్వు యూనియన్ పెట్టినా యూనియన్ పెట్టినా ఒకటే వస్తుంది, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఇది చేశాను కాబట్టి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి, కౌంట్ వస్తుంది. ఈ కౌంట్ కంటే ముందు సోర్స్ అనే ఒక కాలంలో వాల్యూ వస్తుంది. ఈ కౌంట్ కంటే ముందు టార్గెట్. అంటే డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నా అంతే నా టెస్టింగ్ని. ఇక్కడ చూడండి, సోర్స్లో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టార్గెట్లో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాను. ఇది ఎంత డీటెయిల్గా ఉంది? ఈజ్ ఇట్ వెరీ గుడ్ ఆర్ నాట్? Yes. Yes. ఇక్కడ నేను క్వెరీ పెట్టేసిన, దిస్ ఈజ్ ద క్వెరీ. సో దెన్ క్వెరీ తర్వాత ఏం పెట్టాలి? స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి. స్క్రీన్ షాట్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం? స్క్రీన్ షాట్ ప్రింట్ స్క్రీన్ అన్న తీసుకోవచ్చు, లేదంటే స్నిప్పింగ్ టూల్ ఉంటుంది, ఈ స్నిప్పింగ్ టూల్లో తీసుకోవాలి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా ఫుల్గా తీసుకోవాలి. ఏ డేటాబేస్కి నువ్వు కనెక్ట్ అయినావు, ఓకే, ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అయినావు, అక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తెలియక ఇలా తీసుకుంటారు. ఇదే కదా క్వెరీ, ఇదే కదా రిజల్ట్, ఇలా తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ బిజినెస్ యూజర్ అడుగుతాడు, అసలు ఈ క్వెరీ నువ్వు ఏ డేటాబేస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావు అని అడుగుతాడు. అక్కడ మనకు తెలుస్తుందా ఏ డేటాబేస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావు? ప్రాజెక్ట్ సోర్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావా, హెచ్ఆర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావా, ఇన్ఫోడామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావా, అడ్మిన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావా? ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది, No. రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. ఇట్ షుడ్ షో ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఇక్కడ కనబడాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్. గో హియర్, స్క్రీన్ షాట్, పేస్ట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద క్వెరీ. ఆ క్వెరీ ఇక్కడ కనబడాలి. ఈ క్వెరీ ఇక్కడ నువ్వు రాయకుండా ఓన్లీ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చినావు అనుకో, ఫ్యూచర్లో నువ్వే ఈ క్వెరీని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దీన్ని చూసుకుంటూ టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది. రీజబిలిటీ కోసం ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఇది చేసినప్పుడే క్వెరీని కూడా ఇక్కడ పడేయాలి. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏంటి? పాసా ఫెయిలా? ఏం టెస్ట్ చేసినా మనం? సోర్స్ కౌంట్, టార్గెట్ కౌంట్. సోర్స్ 117 చూపిస్తుంది, టార్గెట్ 117, మ్యాచ్ అయింది కదా. సో టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది కదా. సో టెస్ట్ రిజల్ట్ పాస్. టెస్ట్ రిజల్ట్ పాస్. ఓకే, నౌ టెస్ట్ కేస్ 2. టెస్ట్ కేస్ 2. టెస్ట్ కేస్ 2 ఏంటి? డేటా వ్యాలిడేషన్. డేటా వ్యాలిడేషన్ అంటే ఏంటి? సోర్స్లో ఉన్న డేటా, టార్గెట్లో ఉన్న డేటా సేమ్ ఉందా లేదా. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ Zero. సోర్స్ డేటా అండ్ టార్గెట్ డేటా షుడ్ మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంతేనా? సోర్స్ డేటా అండ్ టార్గెట్ డేటా షుడ్ మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ క్వెరీ, యూ హ్యావ్ టు షో వన్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది రియల్ టైంలో చేస్తాం మనం ఇలాగా. సో ఫైనల్గా టెస్ట్ రిజల్ట్ పాసా ఫెయిలా. ఓకే, నౌ let's go here. Okay, what we have to write? Select a star from source underscore employees. Okay, it's better. Sorry, target employees తీసుకుంటా.
target underscore employees. Okay, target కాదు, what is the table name? ఇది కదా. TGT underscore. Okay, now I know the column names. I'll write the column names. Select employee underscore ID, okay, comma, what is that, full name, comma, salary, comma, email, comma, manager underscore ID. Okay, from which table? Source. TGT. TGT underscore employee underscore. Okay, so TGT source minus target చేసిన, target minus source చేసిన, fine. So I am taking source table first. Okay, this is what happened. Full name ఇక్కడ లేదట. So full name is what? Full name. First name, last name. First name, last name. This is what we did when we are loading. So మనం డేటాని లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసామో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్వెరీలో యూజ్ చేయాలి. అట్లయితేనే మనం వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది సోర్స్ క్వెరీ. నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫుల్ నేమ్, ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ డైరెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? శాలరీ, ఈమెయిల్, మేనేజర్ ఐడి, 5 కాలమ్స్ ఫ్రమ్ TGT underscore EMP underscore full name అనేది నాకు టార్గెట్ టేబుల్. ఓకే, ఏమైంది ఇది? మేనేజర్ అండర్స్కోర్ ఐడియా. యా, సో నా డేటా ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది. సో నాకు ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్ కేసు పాస్ అయింది. ఏందా టెస్ట్ కేసు? ఇందులో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మై టెస్ట్ కేస్ 1 పాస్. ఓకే, నేను హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ ఇందులో ఉన్న డేటా సేమ్ అని ఏం క్వెరీ రాసి ప్రూవ్ చేయాలి? ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? మైనస్ A minus B ఆర్ B minus A ఏ చేసినా ఓకే, కరెక్ట్. ఎందుకు A minus B చేసినా B minus A చేసినా ఓకే? ఎందుకనంటే రెండిట్లో సేమ్ కౌంట్ ఉంది, because the output is going to be 0. కౌంట్ ఈజ్ సేమ్. సో ఐ కెన్ డూ A minus B ఆర్ B minus A. ఇఫ్ కౌంట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్, నీకు సోర్స్లో 200 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టార్గెట్లో మాత్రం నువ్వు 100 రికార్డ్సే లోడ్ చేసినావు అన్నప్పుడు అప్పుడు టార్గెట్ మైనస్ సోర్సే చేయాలి. ఓకేనా? నేను మొత్తం డేటా లోడ్ చేసిన, సోర్స్లో ఎంత డేటా ఉందో టార్గెట్లో అంత లోడ్ చేసిన, కాబట్టి సోర్స్ మైనస్ టార్గెట్ చేసినా ఓకే, టార్గెట్ మైనస్ సోర్స్ చేసినా ఓకే. నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ సోర్స్ మైనస్ టార్గెట్. సో నాకు ఏం రావాలి? 0 రోస్ రావాలి. ఎందుకు? ఈ 117 రోస్, ఈ 117 రోస్ సేమ్ అయితేనే 0 రోస్ వస్తుంది. 0 రోస్ వస్తేనే మనకు కౌంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అదే కదా, సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ షుడ్ మ్యాచ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రికార్డ్. అంటే ఎలా మ్యాచ్ అవ్వాలి? వెన్ యూ డూ మైనస్, వెన్ యూ డూ సోర్స్ మైనస్ టార్గెట్, we should get 0 rows. ఇది మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ మీ రైట్ ఇట్, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఏమైంది? 0 రోస్ వచ్చినాయా? No. ఎన్ని రోస్ వచ్చినాయి? 15 రోస్ వచ్చినాయి. సో 0 రోస్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, 15 రోస్ వచ్చినాయి. సో టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్. బట్ బిఫోర్ యూ ఫెయిల్ ద టెస్ట్ కేస్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఏంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఎందుకు ఓన్లీ ఈ 15 రికార్డ్స్కే ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఎలా చూడాలి? హౌ కెన్ వి సీ దట్? దీన్ని మైనస్ చేస్తే నాకు 15 రికార్డ్స్ రావాలి, 0 రికార్డ్స్ రావాలి. 15 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ సోర్స్లో ఈ 15 రికార్డ్స్ టార్గెట్లో 15 రికార్డ్స్కి మ్యాచ్ అవుతలేదు అని దాని మీనింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఓకే, Yes. మనం ఆ 15 రికార్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి చూస్తే సరిపోతుంది కదా. రెండు టేబుల్స్లో ఏం డిఫరెంట్ ఉంది అని చూడొచ్చు కదా. ఎలా చూడాలి ఆ డిఫరెంట్ ఎలా ఉందని 2 టేబుల్స్లో? సింపుల్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి 1,
102, 103 ఇక్కడ అప్ టు 10115 ఉంది కదా, ఈ రికార్డ్స్ నేను సోర్స్లో సెలెక్ట్ చేస్తా. మరి టార్గెట్లో కూడా సెలెక్ట్ చేసి కంబైన్ ఎలా చేయాలి, యూనియన్ చేసి కంబైన్ చేస్తా. యూనియన్ చేసి కంబైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, పక్క పక్కనే వస్తాయి రెండు. ఎస్ ఆర్ నో? అది చేస్తా చూడండి. సెలెక్ట్, ఇది సేమ్ క్వెరీ, ఐ విల్ టేక్ ఇట్. సో విచ్ రికార్డ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్? 101 ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్. లెట్స్ టేక్ 101. I will take 101 where employee underscore id equal to 101. Okay, similarly టార్గెట్ లో కూడా రికార్డ్ మ్యాచ్ అవుతలేదు కదా. ఏ రికార్డు? 101 రికార్డే. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి 101. సో నేను ఈ రెండు క్వెరీస్ని ఎట్ ఎ టైం రన్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ రన్ దీస్ 2 queries at a time? Yes, in SQL Server we used to run. Yeah, in SQL Server you will get it, but if I run like this, let me see, I will get it or not. No. So at a time it will allow only one query to run. Okay. So what if I want to see 2 results at a time? ఈ రెండు రిజల్ట్స్ Union. ఎక్సలెంట్. సో నేను ఇది రన్ చేస్తే ఒకసారి వస్తుంది, ఇది రన్ చేస్తే ఒకసారి వస్తుంది. నీనా కాన్చర్ అంతా సేమే ఉంది. బట్ ఐ హ్యావ్ టు సీ ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనేది సైడ్ బై సైడ్, లైక్ నాట్ సైడ్ బై సైడ్, ఒకదాని కింద ఒకటి రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్? యూనియన్. ఓకే, యూనియన్ చేసి చూస్తున్నా. ఓకే, సో యూనియన్ చేస్తే రెండు రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి 2 వచ్చినాయి. మ్యాచ్ అయితే ఎన్ని వస్తాయి? 1 వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? Spelling mistake. Spelling mistake. In full name, in first record it Uppercase, is lowercase. Case Yeah. sensitivity problem. In one table Yeah, it is uppercase, in one table it is lowercase. How can I check this record is from which table, this record is from which table? ఇది నాకు static తెలుసా? column. ఇది ఈ సోర్స్ రికార్డా టార్గెట్ రికార్డా? ఐ డోంట్ నో, ఐ కెనాట్ సే. Yes. దిస్ ఇస్ సోర్స్ రికార్డ్ ఆర్ టార్గెట్ రికార్డ్? ఐ డోంట్ నో, ఐ కెనాట్ సే. How to check that? You just have to You have to give one static column. డూప్లికేట్ కాలమ్స్. డూప్లికేట్ కాదు, మళ్ళీ డూప్లికేట్ అని ఎవరు అంటున్నారు? Static column. స్టాటిక్ కాలమ్ తీసుకో. ఇది సోర్స్ Static సెలెక్ట్ 1 column. కదా, లేకపోతే నేను ఇట్లా సెలెక్ట్ 1 అని పెడతా. సెలెక్ట్ 1 యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది ఫస్ట్ సెలెక్ట్. ఓకేనా, ఇది సెలెక్ట్ 2. ఏ రికార్డు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని తెలియడానికి నేను ఇంకొక డిరైవ్ కాలం, స్టాటిక్ డిరైవ్ కాలం తీసుకుంటున్నా. స్టాటిక్ కాలంని డిరైవ్ చేస్తున్నా. సో చూడండి, సెలెక్ట్ 1 అంటే సోర్స్లో యూనిట్ క్యాప్లో వస్తుంది. సెలెక్ట్ 2 అంటే టార్గెట్లో అప్పర్ కేస్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డీబగ్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో ఇలా డీబగ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నౌ మై క్లయింట్ టోల్డ్ మీ ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివిటీ. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద డేటా ఈజ్ సేమ్, ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివిటీ. అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ నీనాకు వచ్చరే, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ నీనాకు వచ్చరే. సో కేస్ సెన్సిటివిటీ ఇగ్నోర్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయి. మ్యాచ్ అయిందంటే టెస్ట్ కేస్ పాస్, మ్యాచ్ కాలేదు అని అంటే టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్. సో అప్పుడు ఎలా చేయాలి? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? నా క్లయింట్ ఏమంటున్నాడంటే కేసు డిఫరెంట్గా ఉన్నా పర్లేదు, నాకు డేటా సేమ్ ఉంటే చాలు. నువ్వు క్వెరీ రాసి డేటా సేమ్ ఉందని చూపెట్టు. ఎలా చూపిస్తావు? జాయినా? ఎందుకు జాయిన్? సి మనకు ఐ విల్ టెల్ యూ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ హియర్. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఒకటి, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ 2 ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ 2 3 ఉన్నాయి. ఓకే, నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్పాను, మీరు ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు నాకు అనిపించట్లేదు. లోవర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, అప్పర్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకేనా? యూనిట్ క్యాప్ అని ఉంది కావచ్చు, దట్ ఆల్సో యూనిట్ క్యాప్ కూడా ఉంది. ఫైన్, బ్లూ కలర్లో చేంజ్ అయింది ఫంక్షన్. ఇది ఏం చేస్తుందనంటే దిస్ లోవర్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అండ్ return the string into lower case. Okay, upper ఏం చేస్తుంది? it will accept any string and returns
the string in uppercase. ఓకేనా? init cap కూడా అంతే, it will accept any string and return the string in init case. సో మీకు లోవర్ కేస్ అంటే తెలుసు, అప్పర్ కేస్ అంటే తెలుసు, ఇనిట్ క్యాప్ అంటే తెలుసా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఓకే. Yes. నేను ఏం చేస్తానంటే నా టెస్ట్ కేసు వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఇక్కడ నాకు కేస్ సెన్సిటివ్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, బట్ డేటా కూడా సేమ్ ఉంది. డేటా సేమ్ ఉందా లేదా నేను టెస్ట్ చేయాలి. నా క్లయింట్ అదే అడిగిండు, నీనాకొచ్చారు సేమ్ కదా, సో నాకు కేస్ సెన్సిటివ్తో ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్ టైం బీయింగ్ డేటా సేమ్ వచ్చిందా లేదా టెస్ట్ చేయి, ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివిటీ అని అన్నాడు. యాక్చువల్గా కేస్ సెన్సిటివ్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు, కరెక్ట్ అక్కడ ఏముందో అదే లోడ్ చేయాలి. బట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు వ్యాలిడేట్. నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఎనీ కేస్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక్క ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. అయితే అన్ని నేమ్స్ని లోవర్ చేసి చెక్ చేయాలి, లేకపోతే అన్ని నేమ్స్ని అప్పర్ చేసి చెక్ చేయాలి, లేదంటే అన్ని నేమ్స్ని ఇనిట్ క్యాప్ చేసి చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఐ కెన్ డూ మై వ్యాలిడేషన్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను చూడండి. సో సేమ్ క్వెరీ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ నేమ్కి అప్పర్ అని పెడుతున్నా, అప్పర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ అప్పర్ ఆఫ్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చి సేమ్ అప్పర్ ఆఫ్ ఫుల్ నేమ్. ఇప్పుడు చూడండి, సో ప్రతి రికార్డ్ అప్పర్ కేస్లో వచ్చిందా నేమ్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీ రికార్డ్ ఫర్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ అప్పర్. యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై లోవర్. Okay, lower. Check this. See, it is in lowercase now. Correct? Check init cap. Init cap. See, first letter of the word capital. First letter of the word Amit A capital, Banda B capital, Alexis A capital, Bull B capital. That is what init will do. Okay, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అప్పర్ యూజ్ చేస్తాను. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ యార్, అవుట్ ఆఫ్ 3 యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నానో కేస్ ఫంక్షన్, ఓకే, అదే ఫంక్షన్ ఎవ్రీవేర్ టార్గెట్లో కూడా యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ అప్పర్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా అప్పర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ రన్ ఇట్. నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఐ విల్ గెట్ అవుట్. 0. So now I can go with this query and tell my test case is passed. Okay, డేటా వ్యాలిడేషన్లో క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్నెస్. ఓకే, ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్నెస్ అనకపోతే టెస్ట్ కేస్ పాస్ ఆ ఫెయిలా? Fail. బట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ అంటున్నా, అప్పుడు టెస్ట్ కేస్ పాస్ అవుతుంది. దానికి ఎలా రాయాలి నువ్వు క్వెరీ? కేస్ సెన్సిటివ్నెస్ని ఇగ్నోర్ చేయమన్నాడంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ అప్పర్, లోవర్ ఆర్ ఇనిట్ క్యాప్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై క్వెరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై సినారియో, స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైలైట్ యూ కెన్ హైలైట్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 0 rows హైలైటర్ ఉందా దీనికి? ఐ థింక్ లేదు, హైలైటర్ లేదు. ఓకే, తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఇక్కడ క్వెరీ పెట్టేసినావు. ఓకే, దెన్ స్క్రీన్ షాట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి దెన్ టెల్ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ డూ దిస్ ఈస్ హౌ యూ డూ యూనిట్ టెస్టింగ్. Today is what, 26 now? Sample unit testing. Save it. Okay, any doubts in today's topics, set operators and unit testing? So what we covered today, we covered set operators with different exercises, multiple exercises, and also
one real-time unit testing sample. Real-time unit testing sample also we covered. Okay, please practice this. You also do some exercises using set operators and also upper lower the string functions in Oracle. And by the way, this is also there in SQL Server. Okay, I'll give you these queries. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts? Okay, thank No. you guys. Thanks for joining. That's it for today. Okay, catch you tomorrow. Thank you. Thank you.